we reiterate our deep concern with respect to expansive and unlawful maritime claims in the South China Sea that do not have a basis in the Convention and call on all claimants to comport their maritime claims with the international law of the sea as reflected in the Convention. In this regard, the United States reiterates the views of many countries that have formally protested the unlawful maritime claims made by China in its most recent response to Malaysia's submission to the Commission on the Limits of the Continental Shelf. We call attention to the United States technical and legal study, Limits in the Seas, number 150, which explains in detail why China's expansive South China Sea maritime claims have no lawful basis under the Convention or as a matter of customary international law. 主席，联大不是讨论南海问题的合适场合，但对于个别国家的错误言论，中方必须作出严正回应。中国对南海诸岛及其附近海域拥有无可争辩的主权，对相关海域拥有主权权利和管辖权。中国在南海的领土主权和海洋权益具有充分的历史和法理依据。中方在南海仲裁案问题上的立场是一贯的、明确的、坚定的。南海仲裁案是一出披着法律伪装的政治闹剧，违反约定必须遵守、禁止反言等国际法基本原则，违反联合国海洋法公约，违背南海基本事实。仲裁庭越权审理、枉法裁判，所作裁决非法无效。中方不接受、不承认该裁决，不接受任何基于该裁决的主张和行动。中国在南海的领土主权和海洋权益，在任何情况下不受该裁决影响。菲律宾海洋区域法将中国黄岩岛和南沙群岛非法纳入菲方海域，严重侵犯中国领土主权和海洋权益，中方坚决反对。南海是世界上最安全、最自由的航道之一，南海航行和飞越自由从来不存在任何问题。中方一贯尊重并支持各国依据国际法在南海享有的航行与飞越自由，但坚决反对打着航行自由旗号侵犯中国的主权和安全。菲律宾群岛海盗法多处与国际法规定的国际规则不符，损害航行自由权利。当前南海局势总体稳定，但美国持续强化南海军事部署和行动，挑唆激化矛盾分歧，是南海最大安全挑战。中国坚持同直接当事国通过谈判协商和平解决争议，同东盟国家全面有效落实南海各方行为宣言，积极推进南海行为准则磋商，共同维护南海的和平与稳定，共促地区发展繁荣。